Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Des los rincones más hermosos, cálidos, remotos y llenos de vida de este maravilloso planeta. A este nuevo, extraordinario, profundamente desolado, enriquecedor y majestuoso recorrido visual que hemos preparado con todo el corazón. La dedicación, el respeto y el cariño del mundo para cada uno de ustedes. Esperamos, de todo corazón y con el alma llena de sincera gratitud, que se encuentren excelentemente bien, disfrutando plenamente, con excelente salud, armonía familiar y una gran alegría de cada hermoso, bendecido y tranquilo momento que la vida nos regala día con día, y recibiendo una paz infinita, pura, sanadora y reconfortante en sus respectivos hogares y familias. Como todos ustedes pueden observar, contemplar y apreciar con absoluto detalle, profundidad y atención en este fascinante, sumamente emotivo y extenso inicio de nuestro video, el cual representa un giro argumental verdaderamente conmovedor, tierno y esperado en la entrañable historia de nuestra querida protagonista. El tiempo ha avanzado hasta adentrarnos por completo en la apacible y silenciosa atmósfera de la noche. Un momento en el que el mundo exterior se adormece bajo un manto de estrellas y sombras. Mientras en el interior del refugio rural la vida se manifiesta en su expresión más pura, milagrosa y delicada, recordándonos la profunda conexión que existe entre la naturaleza, los animales y el ser humano en este entorno de constante supervivencia y amor incondicional. Ay, como ya se ha convertido en una entrañable, querida, respetada y esperada costumbre en nuestras historias de vida. Aquellas que nos recuerdan de manera contundente la verdadera esencia, la lucha incansable, la dignidad y el valor incalculable de la existencia humana. Aquí tenemos a nuestra inolvidable, incansable, valiente, tenaz y profundamente admirada madre soltera, una mujer verdaderamente excepcional que, a pesar de todas las adversidades, exigencias, cansancios extremos, desafíos, obstáculos pasados y retos diarios que la vida cotidiana le presenta sin tregua ni descanso, continúa avanzando con paso firme, una fuerza interior inquebrantable, una firmeza admirable y una resiliencia totalmente imbatible, dedicando absolutamente cada segundo de su existencia, cada suspiro profundo y cada gota de su valioso sudor al bienestar absoluto, la protección integral, la educación, el sustento material y espiritual y la felicidad plena de sus adorados hijos, y de cada criatura que depende de su bien día en las primeras y impresionantes tomas nocturnas que nos regala este cautivador y bellísimo recorrido visual. Podemos contemplar con una enorme sonrisa en los labios y el corazón, profundamente conmovido como la incansable protagonista se encuentra inmersa, enfocada y totalmente concentrada en un acontecimiento extraordinario, que ha tenido lugar en su granja, una de sus queridas aves o animales domésticos. En este caso los patos o aves de corral, ha dado a luz a una hermosa y frágil camada de crías durante las horas de la noche. Con una delicadeza extrema,
Una sensibilidad admirable y gestos linos de una ternura desbordante que enternes el alma. La madre se acerca con absoluto cuidado hacia el nido, tomando con sus manos uno a unos recién nacidos para levantarlos con suavidad y trasladarlos hacia un lugar seguro, cálido y protegido de las corrientes de aire nocturnas. Con paciencia infinita, se encarga de limpiar con mucho cuidado a cada pequeño animal, retirando cualquier residuo del nacimiento, y asegurándonos de que respiran con tranquilidad, preparándolos para el momento más tierno de la noche, el instante en el que las crías, instintivamente guiadas por la necesidad de nutrición y calor, comienzan a alimentarse y buscar la cercanía protectora de su entorno. Mientras la madre observa la escena con una mirada llena de paz y satisfacción, sabiendo que la vida se abre paso incluso en las circunstancias más humildes y sencillas. Conforme avanza la noche y el milagro del nacimiento queda debidamente atendido. La atmósfera exterior da un giro dramático cuando la lluvia comienza a caer con fuerza sobre los campos, convirtiendo la oscuridad en una sinfonía de gotas que golpean el techo y los caminos de tierra. En las siguientes secuencias, podemos observar cómo la incansable protagonista emprende el regreso hacia su hogar, caminando bajo lluvia constante con paso firme y decidido. Al llegar a la puerta de su casa, la madre realiza con meticulosidad las tareas de rigor propias de un día lluvioso. Se detiene en la entrada para lavarse las manos con agua limpia. Sacude y lava cuidadosamente su calzado para retirar el lodo acumulado durante la caminata nocturna. Y finalmente ingresa al interior de su refugio, asegurándose de cerrar la puerta con pasadores y cerrojos, para proteger a su familia de la humedad y el frío exterior. Una vez adentro, tras verificar que todo está en perfecto orden, se dirige hacia su habitación y se recuesta pacientemente para descansar, entregándose a un merecido sueño reparador tras una jornada tan intensa y llena de emociones profundas. El contraste temporal y visual del nuevo viaje nos presenta de forma imponente en las siguientes imágenes, donde podemos apreciar cómo la noche pasó a una mañana radiante y hermosa, marcada por un clima sumamente agradable, fresco y lleno de una luz natural revitalizante que van a cada rincón del paisaje rural, despertando con las primeras luces del alba. La incansable madre se levanta de inmediato para iniciar sus actividades cotidianas con la energía y la disciplina que la caracterizan. Lo primero que hace es realizar su aseo personal matutino, lavando su rostro con agua fresca y peinando cuidadosamente sus cabellos con la ayuda de un cepillo, demostrando una vez más que, a pesar de vivir en medio de las encinas del campo y de enfrentar una carga de trabajo descomunal, mantener una presentación digna y pulcra es parte fundamental de su respeto propio y del amor con el que cuida de su hogar. Concluida su rutina de aseo personal, la dinámica de la madre se desplaza de inmediato hacia las labors de limpieza profunda del interior de la casa. Armada con una escoba tradicional y una determinación implacable, la incansable protagonista comienza a barrer minuciosamente cada centímetro del suelo, removiendo el polvo,
la tierra y los pequeños residuos acumulados durante la noche. Sus movimientos son rítmicos, seguros y perfectamente coordinados. Recorriendo la sala. Los rincones y las esquinas de la habitación principal hasta dejar el piso completamente limpio y reluciente. Esta rigurosa tarea de limpieza doméstica no es un capricho, sino una necesidad vital para mantener ambiente saludable. Higiénico y ordenado donde sus hijos pueden crecer sanos y seguros, libres de germines y polvo. Reflejando el compromiso inquebrantable de una madre que cuida cada detalle invisible para garantizar el bienestar de su familia. Una vez que el interior del hogar se encuentra impecable y perfectamente ordenado, la actividad de la madre se traslada hacia el exterior, donde el clima fresco de la mañana acompara una nueva fase de sus obligaciones rurales. Dirigiéndose hacia la zona de almacenamiento de lina y materials, la incansable protagonista selecciona cuidadosamente varias ramas y trozos de madera seca, especialmente talos y varas delgadas similares a la madera de plátano o elásticas resistentes. Dispuesta a realizar una labor fundamental para la preparación del alimento de sus animales. Con una herramienta de corte afilado y movimientos precisos, la madre comienza a seccionar la madera en fragmentos pequeños y delgados, cortándolos minuciosamente uno por uno, hasta obtener una cantidad generosa de verduras y trocitos que servirán como base o complemento para las tareas del día, demostrando una vez más su habilidad manual y su profundo conocimiento de las labores prácticas del campo. Con la madera debidamente cortada y reducida a fragmentos manageables, la madre procede a mezclar estos elementos con una porción adecuada de grano fresco y semillas seleccionadas, integrando ambos componentes con maestría en un recipiente amplio mientras la lluvia matutina sigue cayendo suavemente sobre los alrededores. Sosteniendo el recipiente con firmeza, la incansable protagonista se dirige hacia el área de los animales de granja, donde las gallinas, los polulos y las palomas la esperan con entusiasmo, congregándose a su alrededor con ruidos y movimientos ansiosos al reconocer la presencia de quien les provee el sustento diario. Con gestos llenos de paciencia y generosidad, la madre esparce el alimento preparado de manera uniforme por el suelo del corral, asegurándose de que cada animal, desde las aves adultas hasta las hembras pequeñas, recibe su porción correspondiente para comenzar el día con energías. Esta hermosa escena de convivencia rural refleja la profunda empatía, el respeto y el amor que la madre siente por todas las criaturas que forman parte de su modesto pero próspero hogar. Sí, es increíble, emotivo, sumamente extenso, detallado y profundamente conmovedor video, el cual se encuentra absolutamente repleto de momentos reales de la vida cotidiana, de nacimientos milagrosos, de un esfuerzo físico incansable, de una ternura maternal desbordante, de dinámicas familiares auténticas y genuinas, y de un espíritu de superación verdaderamente ejemplar y digno de toda nuestra admiración, ha sido de su total y absoluto agrado. Por favor, no olviden mostrarnos su valioso apoyo de la manera más cordial, cálida, entusiasta posible. Dejen un gran like en la parte inferior.
Suscribentes de inmediato en nuestro canal haciendo clic en el botón rojo de suscripción. Con todos sus amigos, familiares, conocidos y en todas y.